Good evening, everyone. Welcome again for this Dil Se session. I would say, the favorite part of my week, which I look forward to. So, the best 2 hours, I think I would say, since February. And today we have a lot of sarpanches, village leaders, ward members, and key beneficiaries of the Heartfulness Village Connect program from Andhra Pradesh and Telangana who are joining us. And I know for a fact that Daaji is always very excited to interact with people from our villages, from, so to say, the real India. So we're really excited about this. And while our session is going to be in English, I just wanted to share that we will be having translations that will go live eventually. So you can also listen to these sessions in local language. So I'll again want to just welcome everyone and say that we have Jay Murliji, who is a retired Indian Administrative Service Officer from Vijayawada. He is a heartfulness practitioner and has helped actually get heartfulness sessions as part of government training programs that have been conducted for over 1.5 lakh sarpanches, MPTC, and ward members in Andhra Pradesh. So thank you, sir, for your inspirational work. This is really amazing. And if you would like to share something, you're online, please go ahead and do share your experience of working in the villages. Thank you, Pragya, Sister Pragya. So I'm very delighted to share my experience. It's all due to the blessings and guidance of our Puja Daji. He is the Karta, Karma, and Kriya in the entire program. It is, of course, his will to take heartfulness to the villages. So we are only just a witness, not even a witness, to say humbly. Uh, by his blessings, we could conduct heartfulness sessions to 30,000 sarpanches during the months of July and August 2021, and followed by 130,000 ward members in the months of September and October for about a month in 2021, covering 656 mandals. And our heartfulness trainers, about 600 in number, they have gone to every nook and corner of Andhra Pradesh, and they have trained for 2 days in each mandal, of course, in a cycle, and followed by training of 11,000 MPTC members in the month of March 2022. So the response of the village leaders, the first citizens of the Gram Panchayat, the Panchayat Sarpanches, of them 50% are women, and Fantastic, 50. sir. I don't want to interrupt you, but firstly, of course, Pranam Daji, he's here. But also, sir, I would request you if you can share a lot of these insights that you're sharing in Telugu, so that people who've joined us are able to obviously understand and also comprehend the kind of work that's happening in the villages of Andhra Pradesh, please. Okay, thank you. Then I will move to go to Telugu. Pranam Daji. దాజీ గారి ఆశీస్సులతో మనము ఆంధ్రప్రదేశ్ 656 మండలాల్లో 13,000 మంది సర్పంచెస్కి, 1,30,000 1,30,000 మంది వార్డ్ మెంబర్స్ కి, అదేవిధంగా 11,000 ఎంపీటీసీలకి మన హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. సో అక్రాస్ ది స్టేట్ మనము ఉమెన్ సర్పంచెస్ అవ్వచ్చు, మెన్ అవ్వచ్చు, అండ్ ట్రైబల్ ఏరియాలో సర్పంచెస్ అవ్వచ్చు, వార్డ్ మెంబర్స్ అవ్వచ్చు, చాలా బాగా రెస్పాన్స్ మనకి రావటం జరిగింది. ముందుగా చాలా మంది మేము సర్పంచెస్, వార్డ్ మెంబర్స్, తర్వాత ఎంపీటీసీలు, మాకు మెడిటేషన్ ట్రైనింగ్ ఏంటి, మాకు సబ్జెక్టు పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ రూల్స్ లేకపోతే మా పవర్స్ ఫంక్షన్స్ చెప్తే సరిపోతుంది కదా, ఈ మెడిటేషన్ ట్రైనింగ్ ఎందుకు అని చెప్పేసి కొంత
మా ఫంక్షనరీస్ లో కూడా ఈ ట్రైనర్స్ లో కూడా అభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఒకటే మనవి చేయడం జరిగింది. ఈ సర్పంచెస్ కానీ వార్డు మెంబర్స్ కానీ 21 ఇయర్స్ నుంచి 80 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఇంత రేంజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళే స్టూడెంట్స్ కాదు. సో వీళ్ళని మనం క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్ లోకి తీసుకురావాలంటే ఒక 1/2 అవర్ టు 45 మినిట్స్ మెడిటేషన్ గనక మనం కండక్ట్ చేస్తే దే విల్ కమ్ టు ది క్లాస్ రూమ్ అట్మాస్ఫియర్. సో క్లాస్ రూమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి వచ్చాక దెన్ వీ కెన్ ఇంపార్ట్ ట్రైనింగ్ ఇన్ పంచాయత్ రాజ్ యాక్ట్ అండ్ రూల్స్. సో ఇదే విషయము మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. వారు చాలా ఈ విషయాన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే వారితో మనము మెడిటేషన్ క్లాసెస్ నిర్వహించిన ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా షేర్ చేస్తే వారు చాలా అప్రిషియేట్ చేయడం జరిగింది. అదే విధంగా ఈ ట్రైనింగ్స్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా మంది సర్పంచెస్, వార్డ్ మెంబర్స్, ఎంపీటీసీలు మా విలేజ్ కూడా వచ్చి ఈ విలేజ్ కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ చేయండి, మా విలేజ్ లో కూడా ఈ హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ నేర్పించండి అని వాళ్ళు కోరటం జరిగింది. అదే విధంగా వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్, ఫీడ్బ్యాక్ కూడా మనకి ఇవ్వటం జరిగింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు సర్పంచెస్ ట్రైనింగ్ అవగానే మళ్ళీ ఒమిక్రాన్ సెకండ్ వేవ్ రావటము, దాంతో మనకి ఫీల్డ్ లో ట్రైనింగ్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవటం జరిగింది. ఆ తర్వాత మెల్లగా వార్డు మెంబర్స్ ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేశాక మరి మొన్న బండారా ఏదైతే ఉందో ఆ బండారా బాబూజీ మహారాజ్ బండారాకి ముందు ఒక్కొక్క విలేజ్ ని ఈ కండక్ట్ చేయటం జరిగింది. అందరూ మన వి కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళటం జరిగింది అన్నమాట. సో చాలా చోట్ల గ్రామ సర్పంచెస్, అదే విధంగా ఉమెన్, అదే విధంగా మరి ట్రైబల్ ఏరియాలో చాలా మంది వార్డ్ మెంబర్స్ అండ్ సర్పంచెస్ కూడా మరి మనకి కోఆపరేట్ చేయటం జరిగింది. So this Thank you, is all sir. from my Thank you so side. much. No, that's great, sir. And I also got the chance to meet you at the Bhandara. So it was really, really lovely seeing you. Now, Daaji, we'll move into the program. And the way we've structured it is that we have already questions that we've received so that it's easy for us to have this dialogue. And there might be some connection issues as well. So our first question is from Srimati R. Lakshmi. She is a MPTC and Vice Sarpanch of Tamram village, which is in the Vishakhapatnam district in Andhra Pradesh. Her question, Daaji, for you is that she has observed a lot of frustration and anger among women folk in the villages and wants to know how she can counsel and convince them that heartfulness meditation would help them in overcoming these issues. To my understanding, the reasons for anger has to be studied first. I hope somebody is continuously transcribing this in Telugu. But they're not parallel? Okay. And there is no interaction then, see? It will not happen. Anyway, why do people get angry? First reason is when someone either justifiably or not so justifiably blames an individual and you can't handle it. And most often women are the target, unjustifiably blaming them, and you keep on holding that forever. And time comes you feel like getting angry, but the system, the custom, all these things prevents you from getting angry. And one day it just opens up like a volcano. So first thing is to have a dialogue with the person who makes you angry. Have a heart-to-heart talk and see how we can stop this. Second thing is, if you are about to get angry on someone, it's always good to take a pause. Reflect on it. That instead of getting angry now, I'll get angry tomorrow, and you'll buy time. And during that few hours, you might
realize why the other person was getting angry, and perhaps you might not even get angry. You might even feel regret that why I was supposed to, or why I was intending to get angry and teach that person a lesson. So the right reasons will come up why you should not be angry, see. And justifiably or not, sometimes other persons are creating situations where you become helpless and you are forced to get in such a situation and express your mind in a very unkind way. I think at that time, if I were you, I would just pretend. Life of pretension is very good. We have all these actors, actresses, and one question they ask me, well, how should we act in such a way that it is most impressive? I said, make it as realistic as possible. If you have to cry, be realistic about the whole thing. If you have to get angry, be realistic about the whole thing. But when it comes to real life, make it a drama. Make drama a real life, but a real life, make it as a drama. As Babuji says, pretend. Pretend that you're angry. You may not bite someone, but you can hiss and, show a kind of a wall around you that, I will not tolerate this. I cannot tolerate this. You may not respond with or react with anger, but you can pretend to be angry without allowing that anger to touch your heart. Because anger is such a thing that not only you cast an anger spell on others and hurt others, but as a result, you also get affected. Your heart becomes very toxic at that time. And at that time, heart releases certain hormones, which increases your blood pressure. Heart starts beating very fast. And, the whole system becomes stressed. So we should pretend that we are angry, but without really getting angry. And meditation meditation is a key where we learn so many things, good, bad, how to create a drama also. Meditation teaches us all these things. Not only the divine aspect, but also the worldly aspect of our existence. That's why, Lord Krishna in Gita, he talks so boldly and so highly about yoga. Yogaha karmasu kausalam. Everything becomes kausal, perfect. Even, when we watch some movies where there are murder scenes and the cases are going on in the court, and they make the decision whether it was premeditated murder or accidental murder. Premeditated means something which was thought about so well planned, contemplated from all angles. So meditation is one way of looking at things from all angles. And that's the only thing that will give us answers to every problem, not just anger. To every problem, you will be able to study that problem from all angles. Whether a solution emerges from it or not, that's a different thing. But having studied that, you will be able to know whether there's a solution to it or not. And what can be the solution? That will be the next step. So as all these things unfolds, as we tackle each problem. Yeah, Daji, got it. So basically analyzing, what is the cause of our anger, and then in that moment, pausing so that, we are able to actually take the time to analyze the situation objectively. And like you said, sometimes you need to pretend to get angry, but not actually allow it to seep in and affect our inner condition, but do it because it's a drama, and you sometimes need to do it to set the context and pass your message on. So thank you for that, Daji. The next question is a slightly different topic, but we have Shri N. Venkateshwara Rao. He's the Sarpanch of, Devaram Padu village in Andhra Pradesh. And he's saying that he wants to understand from you, why are Indians electing corrupt politicians as their leaders? And there's also a related question from K. Chandramohan Reddy, who is a Sarpanch of Lakshmi Peta village, and wants to ask you that, being in politics, what is your advice for him on how he can serve people better
through practicing meditation? So 2 questions for you. This is a very practical and very troublesome question to respond, because every situation is different. Every elected person is different. You see, when we were fighting against Britishers, we knew who these people were. They looked different from us. After independence, all the people who are ruling our country, they look like us. They talk our language, they eat our food, they befriend us, and while befriending with us, they betray us also. Greed of people is spoiling the politics. Greed, there is nothing more than that. See, greed at individual level from a politician. At the same time, greed by the voters. Voters are selling themselves. Some people, they say that, especially here at Kanha, when we have about 4,000, 5,000 people at one time working laborers, they came from other states. And when the election started in those states, all these laborers started going back to their villages, and our ashram was without any actual labor help. So I was wondering, why are they going? So much of money they are spending going, so much of days of no work. He said they were getting 10,000 rupees per vote from one party. And imagine if there are 3 parties. You just have to say, so and so from this party gave me 10. How much will you give me? They say, okay, 11,000. Another fellow will say 15,000. And this is how. And on top of that, they get a bottle of liquor, which they again sell it to the shopkeeper. Some of them may not drink, but they sell it in the market. Now, some of my friends here, spiritual people, I encourage them, please stand for election. You must contest election. But they get discouraged. They say, what is the point? Politics is left for corrupt people. I say, if good people leave the politics in the hands of bad ones, now you're choosing your own destiny, not only yours, but the country's destiny. Good people shy away and say, we will not contest politics. Then you are leaving the matter in the hands of bad ones. So good people should come up. And when you think that politicians, why do people elect bad politicians? There is no simple answer for such things. Don't allow such people to contest elections. You good people should come together and say, enough is enough. If BJP doesn't give you a ticket or some other person doesn't give you a ticket, 1 election, 2 election, 3rd election, people will come to know your efforts. I have a very simple formula. I mean, in each village, we can have a revolution at economic level. It's a big time revolution. And where we don't have to even depend on all these politicians or anyone income from other states or government. You can be so self-dependent. At the same time, make other villages also learn from your village. And when many villages come together like that, you can create a wave of movement of good people coming together and changing. Because today, behind everything, whether you are a politician or whether you are a person in the field of education, or whether you are an actor or actress or in business, what is the common end purpose to most of these things? Money. Everyone. Our life is so much painted on a canvas of money. You cannot paint anything in our life without that.
You cannot do anything without money today. Most people in villages are suffering because of economic crisis. It is not only in villages, but outside also in urban areas. There are many families who are suffering. There are very few individuals who are very successful. But by and large, most people are suffering. In villages, at least we have a greater hope because you have properties, you have farms. You can all come together. What I am trying to propose to the Sarpanch Garu, this Devnathpuram, what is the name of village? One second, Daaji. Yes, Devarampadu. Devarampallu. Yes. Okay. Ask them how much of patta land, what they call land, government land, poacher land, where the animals graze. Village land. Village land. How much village land they have in Devarampura? Murliji, can you help us with just asking them, Yes. రాంపురం సర్పంచ్ గారు విలేజ్ లో ఎంత భూమి ఉంది, ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది, విస్తీర్ణం చెప్తారా? I think he will also have a problem answering it because he has to unmute it. Anyway, I will go on with the thing. Let us see if they have 10 acres. Let us plant. All village people can come together. We from Sri Ramchandra Mission will provide them saplings of sandalwood, meaning chandan, and red sandals. Two things, white chandan and red chandan. Now, from 10 acres, you can have 4,000 such trees. One tree at the end of 15th year will give you 5 lakhs. Imagine how much this 4,000 tree can bring you, 2,000 crores in 15 years. And you can do intercropping also. Just from these 10 acres, you can make the whole village self-sufficient in 15 years. If there are 100 members in in that village, 100 families, imagine the income out of that. Not only that, once you open one gate, there will be something opening up. At the same time, with this side of income, you'll be able to educate your children better. And if we can come up with, let us say, usually in each district, there are about 600 to 700 villages. Imagine 600 villages times 2,000 crores. You don't have to depend on such corrupt politicians then. You can tame, you can make them do what you want them to do, because now you have much greater backing than themselves. You see, they will not come daring to say that take 10,000 rupees and vote for me. You will be able to kick them. So before you can abandon, you can wipe out a disease with antibiotics, you'll have to invent what will destroy this germ we call politicians in our society. They are germs. Most of them are germs. There are many good-hearted individuals also. And we need to identify all this. And how would you identify? Unless and until your heart is very clear. And clearing of the heart, developing viveka or discriminating ability, our sadhana chatushtaya, as per yogic shastras, they say, unless and until one develops this viveka, means to differentiate what is good, what is bad, what is karma and what is karma phala. Am I causing it or am I the victim of the original cause? One should be able to distinguish all these things, and such knowledge can emerge only when we go within ourselves, you see. Trying to find solution from external agencies, God doesn't speak. If you worship Ganesha or Shiva, how will they answer you anyway?
And if they answer you, how will you listen to them? Do you know their language? So meditation is the only way where in the deepest silence, we can commune with God. They guide us. They guide us through the silence. But what happens generally, we pray and we keep on chanting. Have you seen some people, when you call them to express certain concerns, but they don't let you speak. They they tell all kinds of stories, and by the time your turn comes, you are fed up. They don't let you speak at all. Especially sisters have these habits. They keep on talking, and finally the husband says, "Okay, I'll come home and then talk to you." See, this is the problem. Even when we offer prayer, mantras after mantras, which you don't even understand, go on reciting. God wants to talk to you, but you don't give him a chance to, talk, and you have no moment to even listen. So meditation is the only way, I think, where we can listen and then see what to do next. Yes, Daaji, understood. We also have Radhaji, who is the Sarpanch of Jairam village. If you can unmute her and just say, if you can say pranam, I think that'll be great. Okay, ma. Yes. Thank you. Great. So Jairam ji. Jairam. Nice name. Jairam village. Devram. There were previous one was Devram. This is Jairam. Good. Village name is Jayaram, sir. Jayaram. Namaskaram, ma. Namaskaram. So Daji, her question is that we have a tradition of lighting the oil lamp every day at home before our deity. While practicing heartfulness meditation, can we continue with this tradition in her house? Oh, definitely. Please do it. You were so far doing only one diya or two diya. Do 100 diyas. We have no problem. But create a diya inside your heart. These our elders. They taught a lot of things in a very symbolic way. Igniting a lamp means it's a symbolic thing that my heart should also become full of light, means full of knowledge, full of awareness. It's an indirect way of telling to develop the inner awareness. When we light the fragrance or the agarbatti, what do we call agarbatti? Why? Because while we ignite agarbattis, it creates fragrance. Fragrance in human life is love. So we should also become like that love. Agarbatti gives fragrance by burning itself, sacrificing itself. We also must continue to sacrifice our lives in order to spread this love, not just to family, but it goes everywhere, like the fragrance of incense stick. And the light is no longer restricted to me, to my heart. I share that knowledge with one and all. So that is the significance of lighting a deepam and lighting agarbatti also. But we should not just end it at that. Learn the inner meaning behind why do we light lamps and agarbattis. When we bow before a statue, it makes us humble that I can bow even before a statue. I can bow before human beings as well. I can become insignificant and bow before anything in this world. If I can bow before a stone, nothing stops me from bowing myself before a living being like my parents at least. Listen to my parents with all my heart.
my spouse, my children. Be humble and be sacrificing towards them. But we expect others to sacrifice for us. That means in a temple version of worship, we are trying to burn God and try to create a light from it. Or we try to burn other things to create light for us or love for us. That's not going to work. Sacrifice is not from others, it's from myself. That's beautiful, Daaji. That's really, really heartfelt and a lot to learn for us from you about humility. So thank you for sharing that. The next question is from Upendra Kumar. He is the Sarpanch of Lumburu village. And he says that a lot of people come to us with their problems, since he's a Sarpanch. And people's, the problems of the people who are not resolved, of course, get very frustrated. And speaking and responding is always a challenge for him in this situation. So his question is, how can heartfulness help him in tackling the situation in an effective way? I would say whenever you come up with some questions or problems, at bedtime, you pray to God to guide you. Offer this problem to God and say, my dear God, I don't know how to solve this problem. Please help me. Offer a prayer. The heartfulness way of prayer is there. In the morning, meditate as usual. And that's all. During daytime or Indian meditation, you might get some answers. Okay, I should do this way. So this is the only way I think we can get answers from the higher self or from the ultimate. I think Upendra ji is here. Do you want to say pranam to Daaji? It's okay, man. Okay, Daaji. We also have a question from Marathipa village, and the Sarpanch there says that, we invite a lot of people to experience heartfulness. Some of them show interest and start practice, but some of them, of course, don't continue and don't show as much enthusiasm. His question is, how can he continue to motivate them to stay more dedicated towards the practice? Brother, I'm very moved by your efforts. At least you are trying your best so that people in your village may become sattvic, may become more meditative. What does Lord Krishna say in Gita? That out of thousands and thousands of people, very few, maybe one or two, are craving for the ultimate. And out of those thousands and thousands of people who are craving for the ultimate, one or two will actually pursue it. And out of thousands and thousands of such people who are pursuing it, hardly one will be successful. So this is a statistics. In your village, if out of few hundred, at least few 10, 15 have started meditating regularly, I think it's a big success. I am not disappointed with these numbers. But I feel over a period of time, when few people meditate, I think their life will become the example to rest of the village and see how life can be led in a sattvic way, how life can be transformed when we meditate, how life can become so happy without many problems. I mean, problems will definitely come, but to such an individual, they're able to tackle problems just like that, see. And that becomes the example for the rest of the society. So be patient, take it easy. If they come, serve them, make them sit, you all meditate together. Try to fix a schedule that every twice a week, every evening or so, you meditate, either Sunday evening or Wednesday evening. It will be very nice for all of you.
Sure, Daji. We also have Karthik K. Swami, who is who's in the crowd and wanted to ask a question. Karthik ji, if you're still there, would you like to ask your question? Hmm? He's been joining for a long time. Daaji, I am a 6 months baby to this heartfulness. I am not able to speak, Daaji. Please. Daaji, I'm audible to you? Yes, we can hear you, sir. Please go ahead. Daaji, I started my meditation since from 6 months. My question is, I am preparing for competitive exams and I feel sometimes very negative. And if I know that something is wrong, my heart says it is wrong, but also I will do the same wrong things in the life exams and in the exams and all, and like a distraction. If I know it is also a distraction, but my heart say it is distracting you, but also I will do continuously. You'll indulge. That's not good. That is worse than being a fool and stupid. Once you know something is wrong, you should not do it. How to And overcome? you can't overcome whether you want to clear your exams or not. Yes, Daaji. See. I want to clear. So unless and until you correct yourself, you cannot pass exams, you see. And you don't depend on God for such things. Now, gods are not responsible to either make you pass the exams or fail the exams. It's not their job. It's you, and you only are responsible for success in your life. And based on your success depends the success of your family and your future family. Right? You are not married as yet, are you? Yes, yes, Daaji. Not You're married. not. Daaji. So unless you succeed in your studies and education, who will marry a right person will not marry you, perhaps. Who knows? And if you don't study well, if you don't get a good job very well, your family will suffer. So little sacrifice. If you are chewing tobacco or smoking and watching movies instead of studying, would you allow your you see right now how you must be 19 or 20 years old. 25, Daaji. My God, you're 25. Anyway, what happens when you have a grandchild? Would you tolerate the mistake your grandchild makes? The same mistake you are making now. Would you allow your grandchild to make the same mistakes, the mistakes you are making now? No, Daaji. What would you do to your son if he makes the same mistake? I will make him make. You'll beat him. So you go and ask your father to beat you up. Your father is very generous. Sorry, He's Daaji. not beating. Your father is very generous. He's not beating you. But ask him to beat you up nicely. Will that change your heart? No. So what will change your heart then? I have to change. You have to change. Help from God is always there. The decision has to be yours that I want to change, and God, please help me change, and help will come. You pray to Babuji Maharaj and see how he changes your life. But you must cooperate. Okay. Good luck to Thank you. you, sir. Thank you so much, Daaji. Thank you. I think we'll put an end to this Q&A now. Sure, And Daji. we will meditate, and Pragya, after sitting is over, you can say that's all. Sure, Daji. Thank you. Thank you. Please start meditation.
That's all. Thank you everyone for joining us today, and especially to all the sarpanches from various villages from Andhra Pradesh who took the time to join us and listen in. I'm sure we'll have a translated version very soon for you, so you all can listen to it and in your own language. I'm sure that will make a huge difference. Please do take the time to, of course, journal your experience today, whatever Daaji shared with us, and also the meditation. I think it's very important. It gives us a chance to introspect, or at least it gives me a chance. And so, therefore, I'm sharing that with you. And I will look forward to seeing you all tomorrow in the evening again at 8:30. But please do tune in for our meditation session, Sunday morning satsang tomorrow. So thank you very much and have a lovely evening, and we will see you tomorrow again. Thank you. Sister, we'll be presenting what Daaji has said in Telugu right now. Oh, great. That's great. Thank you, Amitji. Thank you so much for sharing that. Do you want to maybe say that in Telugu so that folks don't leave? Yeah. అందరికి నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు దాజీ ఇచ్చిన మెసేజ్ వచ్చేసి సందేశం ఇప్పుడు తెలుగులో బ్రదర్ కృష్ణారావు గారు సమ్మరీ ప్రెజెంట్ చేస్తారండి. సో అందరు దయచేసి ఉండండి. కృష్ణారావు గారు ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. అందరికీ నమస్కారం. పూజ్య దాజీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ గ్రామ సర్పంచులతో కలిసి దిల్ సే కార్యక్రమంలో ముఖాముఖిలో కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ సమాధానాలు సాధ్యమైనంత జాగ్రత్తగా వినడానికి ప్రయత్నించాను. వాటిని తెలుగులో అనువదించి మీ అందరి ముందు ఉంచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఆర్ లక్ష్మి గారు, నాకు ఊరి పేర్లు సరిగా వినపడలేదు. విశాఖపట్నం దగ్గర ఏదో ఒక గ్రామం సర్పంచ్ ఆవిడ అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, నా దగ్గరికి చాలా మంది స్త్రీలు వస్తూ ఉంటారు. ఆ స్త్రీల్లో చాలా వరకు విసుగు, కోపం వాళ్ళల్లో చాలా చూస్తూ ఉంటాను నేను. వాళ్ళల్లో అటువంటి కోపం, విసుగు పోవాలంటే ఏం చేయాలి, ఏ విధంగా ఇది మన ధ్యానం ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ విషయంలో అని ఆవిడ ప్రశ్నించడం జరిగింది. దానికి దాజీ గారు చెప్పిన కొన్ని అంశాలు ఏంటంటే, కోపానికి అసలు కారణాలు ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇతరులు నిందించినప్పుడు, అలాగే ఇతరులు నిందించినప్పుడు కోపం తెప్పించే వాళ్ళతో ఎలా ఉంటారంటే, ఒక్కోసారి కోపం తెప్పిస్తూ ఉంటారు, ఒకవేళ నిందించినప్పుడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది. ఇతరులు నిందించినప్పుడు మనకి కోపం వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే కోపం ఒక్కోసారి మనకి ఇతరులు మనలో తెప్పిస్తూ ఉంటారు. అటువంటిప్పుడు ఏం చేయమంటున్నారంటే, ఒక పాజ్, ఒక విరామం ఇవ్వమంటున్నారు. కొంచెం విరామం ఇస్తే ఆ కోపం యొక్క తీవ్రత తగ్గిపోతుంది. తీవ్రత తగ్గిపోవడమే కాకుండా ఆ కోపం యొక్క కారణాలు, మనలోనే ఏమైనా కారణాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేకపోతే వాళ్ళల్లో ఉండే కోపం కూడా, వాళ్ళ తీవ్రత కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. అలాగే మనలో ఏమైనా సరిదిద్దుకోవాల్సినవి ఏమన్నా ఉంటే ఆ సరిదిద్దుకునే అంశాలు కూడా మనకి తెలుస్తాయి. ఈ విరామం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది ఆ విరామం వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వకుండా, వెంటనే ప్రతిక్రియను చూపించకుండా కాస్త సమయాన్ని, కాస్త ఖాళీని అలా విరామం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలి. ఒక్కోసారి మనం కోపం ప్రదర్శించడం తప్పదు. తప్పనిసరి పరిస్థితులు కూడా వస్తుంటాయి. మనం కోపం ప్రదర్శించాల్సిన పరిస్థితి కూడా వస్తుంది. అటువంటప్పుడు దాజీ ఏమన్నారంటే, బుసగొట్టండి కానీ కాటు వేయకండి. అలాగే నటించండి. ఒకవేళ కోపం ప్రదర్శించాల్సిన అవసరం ఉంది, ఆ సిచ్యువేషన్ లో, ఆ పరిస్థితుల్లో కోపం చూపిస్తేనే కానీ
సమస్య సర్దుకోదు, పరిస్థితి సర్దుకోదు అని అనిపించినప్పుడు కనీసం నటించండి, కేవలం నటించండి, కోపాన్ని నటించండి, కానీ హృదయంలో కోపం కలిగేలాగా చూసుకోకండి. మీ హృదయం ప్రభావితం అవ్వకూడదు ఆ కోపం వల్ల. ఆ కోపం వస్తున్నట్టుగా ముఖంలో మాత్రం మీ శారీరక భాషలో కనపడాలి, కానీ లోపల మనసులో ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, ప్రభావం అవ్వకుండా, ఆ కోపం యొక్క ప్రభావం లేకుండా చూసుకోవాలి. కోపాన్ని అసలు హృదయంలోకి స్పృశించకుండా ఉండేలా జాగ్రత్త పడాలి. ఎందుకంటే కోపం ప్రదర్శించినప్పుడు కోపం ప్రదర్శించేవాడు కూడా ప్రభావితం అవుతాడు. ముందు ప్రభావితం అయ్యేది కోపం ప్రదర్శించేవాడే, తర్వాత ఇతరులు. కోపం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, గుండె చాలా గట్టిగా కొట్టుకోవడం, దడదడలాడడం జరుగుతుంది. కానీ అందుకే మనం ధ్యానం చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, ధ్యానం చేయడం వల్ల చాలా విషయాలు తెలుస్తాయి. కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోవడం వల్ల కేవలం దైవాన్ని తెలుసుకోవడం కోసమే కాదు, మనల్ని గురించి మనకి విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి, ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి, ఎన్నో స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ అవుతాయి, ఎన్నో కుశలతలు కూడా మనలో పెంపొందే అవకాశం ఉందన్నమాట. అందుకే యోగా కర్మసు కౌశలం అంటారు. ధ్యానం అంటే సమస్యను ధ్యానం చేస్తే ఏమవుతుందంటే సమస్యను అన్ని కోణాల నుంచి చూసేలా మనకి నేర్పిస్తుంది అనమాట. సమస్యను ఒకే దిశలో కాకుండా అన్ని రకాలుగా అన్ని కోణాల నుంచి చూసేటువంటి సమర్థతని మనకి కలిగిస్తుంది. ఏ పరిష్కారం మనకు కనిపించకపోయినా కనీసం ఆ సమస్యకి పరిష్కారం ఉందా లేదా అన్న విషయమైనా తెలుస్తుంది. అంచేత ధ్యానం చేయడం వల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. తప్పక ధ్యానం మనకి ఈ కోపాన్ని నివారించుకోవడంలో లేదా నిర్వహించుకోవడంలో, మేనేజ్ చేయడంలో చాలా పనికొస్తుంది. ఇక రెండవ ప్రశ్న, ఎన్ వెంకటేశ్వరరావు గారు. వీరి ఊరు కూడా నాకు తెలియదు, ఈయన ఒక సర్పంచ్ గారు. సో వీరు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటంటే, అసలు మనం అవినీతి రాజకీయ నాయకుల్ని మనం ఎందుకు ఎన్నుకుంటాం? మనం ఈ జనం ఎందుకు ఎన్నుకుంటారు ఇలాంటి వాళ్ళని? అలాగే ధ్యానం ద్వారా, హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానం ద్వారా ఎలాగ వీళ్ళని మెరుగుపరుస్తుంది? ఒకవేళ వీళ్ళు కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొందరైనా వీళ్ళల్లో ఏ విధంగా హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానం హెల్ప్ చేస్తుంది? ఇది ఆయన ప్రశ్న. సో దాజీ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, చాలా ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ వేశారు. చాలా కష్టమైన ప్రశ్న ఇది. ఇలాంటి వాటికి ప్రశ్నలు సమాధానాలు చెప్పడం కూడా చాలా కష్టము. ఎందుకంటే అందరూ తలొక రకంగా ఉంటారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటారు. కానీ మూల కారణం ఏంటంటే ఆయన చెప్పింది దురాశ. రాజకీయాల్ని పాడు చేసేది, రాజకీయ నాయకుల్ని పాడు చేసేది కూడా ఏంటయ్యా అంటే దురాశ. అలాగే ఓటర్లు కూడా పాడవడానికి కారణం దురాశ. ఆ దురాశ వల్లే మొన్న రాజకీయాలన్నీ పాడైపోయాయి అంటూ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు. కానా శాంతివనంలో పనిచేసేటువంటి కొంతమంది లేబర్ శ్రామికులు ఎవరైతే పనిచేసేవారో, ముఖ్యంగా కోవిడ్ టైంలో, వాళ్ళు ఉద్యోగం వదిలేసి అంతంత దూరాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ అంతంత ఊళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు. పని వదిలేసి డబ్బులు పట్టించుకోకుండా, ఇక్కడ డబ్బులు జీతం కూడా పట్టించుకోకుండా ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళు, వాళ్ళ ఊళ్ళకి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు పని చేయకుండా అని ఆలోచిస్తే ఆయనకు అర్థమైంది. ఆయన తెలిసింది ఏంటంటే, అక్కడ ఎన్నికలు అవ్వడం వల్ల ఓటర్కి ఒక్కొక్కడికి 15,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారని, అలాగే మందు కూడా ఇస్తున్నారని, దానికోసం వాళ్ళు పాపం వెళ్ళిపోతారు. ఈ 10,000 రూపాయలు వాడుకుంటారు. అలాగే మందు తాగని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ మందుని దుకాణాల్లో అమ్ముకొని దాన్ని కూడా డబ్బు చేసుకుంటారు. సో ఇలాగా ఓటర్లు కూడా దురాశకి గురవడం వల్ల మనకి రాజకీయాలు, మన అనవసరమైన అవినీతి పరులైనటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం ఎన్నుకుంటూ ఉంటాం, కేవలం ఆ డబ్బులు కాసించి లేదా ఆ మందు కాసించి. అందుకే నేను అస్తమానం చెప్తూ ఉంటాను, మంచివాళ్ళు, ధ్యానం చేసేవాళ్ళు, సాత్వికులు, వీళ్ళు కూడా రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలని నేను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే మంచివాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళకపోతే
మరి ఎవరుంటారో వాళ్ళే ఉంటారు. అవినీతితో కూడిన వ్యక్తులే ఈ రాజకీయాల్లో ఉండడం వల్ల, మన మంచి వాళ్ళందరూ రాజకీయాల్లో ప్రవేశించకపోవడం వల్ల రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయో అలా ఉంటాయి. కాబట్టి మనం చేయాల్సింది నిజంగా ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే ఓటర్లందరూ కలిసి సరైన సాత్వికంగా, సరైన మానసిక స్పష్టతతో ఉన్నవాళ్ళు ఇటువంటి అవినీతి పనులు రానివ్వకుండా మార్గాలు వెతుక్కోవాలి. అది ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం. ఆయన దీనికి ఒక పరిష్కారం కూడా మాస్టర్ గారు, దాజీ గారు సర్పంచులందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. వీళ్ళు ఇలా ఉండడానికి కారణం ఓటర్లు ఇలాగా ఎందుకు కానంటే ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగోలేక వాళ్ళు అటువంటి వాటికి ఎక్కువ గురి అవుతూ ఉంటారు. సో దానికి ఒక పరిష్కారం చెప్తున్నారు ఆయన. నా దగ్గర ఒక పరిష్కారం ఉంది, మీరు ప్రయత్నించి చూడండి. ఉదాహరణకి ఒక విలేజ్ లో, ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, ఒక గ్రామంలో ఒక 10 ఎకరాల భూమి ఉందనుకోండి. ఆ 10 ఎకరాల్లో శ్రీరామచంద్ర మిషన్ మీకు సహకరిస్తుంది. ఒక 10 ఎకరాల్లో శ్రీగంధం మొక్కలు మీరు కనుక వేస్తే అవి 15 ఏళ్లలో ఒక్కొక్క చెట్టు మీకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇస్తుంది. అంటే మొత్తం 4000 చెట్లు 2000 కోట్ల రూపాయలు మీకు ఆదాయం వస్తుంది 15 ఏళ్లలో. సో అంచేత ఇటువంటి కార్యక్రమం కనుక మీరు చేపడితే ఆ 15 సంవత్సరాలకి ఎంత ఆదాయం వస్తుందంటే, మీరు ఇంకా రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి డబ్బుల మీద కానీ, మందు మీద కానీ ఆశపడాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం చెప్పినట్టు వాళ్ళు చేసేటువంటి పరిస్థితి మీరు తిప్పించవచ్చు. మీ పిల్లల్ని బాగా చదివించవచ్చు. సరైన వాతావరణం మనం మార్చుకోవచ్చు. మీ పిల్లల్ని బాగా చదివించుకోవచ్చు. మీ ఆదాయం పెంచుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఊహించండి, 2000 కోట్లు 15 సంవత్సరాల్లో. కాస్త కష్టపడితే దానికి కావాల్సిన సహాయం శ్రీరామచంద్ర మిషన్ అందిస్తుంది అని ఒక ప్రతిపాదన దాజీ గారు సర్పంచులందరికీ చేస్తున్నారు. పొలిటీషియన్స్, రాజకీయ నాయకులు పురుగులు లాంటి వాళ్ళు. ముందు ఈ పురుగుల్ని గుర్తించి వీటిని ఎలా తొలగించాలి అనేది ఆలోచించాలి. ఇది చేయాలి అంటే మనకి సరైన స్పష్టమైన ఆలోచన ఉండాలి, స్పష్టమైన హృదయం ఉండాలి. స్పష్టమైన హృదయం ఉండాలంటే సరైన విచక్షణ ఉండాలి, వివేకం ఉండాలి. సరైన వివేకం రావాలంటే సరైన ధ్యానం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. అంచేత ధ్యానం అన్ని రకాలుగా, ఏ రకంగా చూసినా ధ్యానం వల్ల మనకి విచక్షణ కలగడం ద్వారా, ఆలోచనలో స్పష్టత రావడం వల్ల, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ద్వారా మన సరైన సమాజాన్ని కానీ, వ్యక్తిగతంగా కానీ, కుటుంబాన్ని కానీ మనం మెరుగుపరుచుకునే పరిస్థితి మనకి ఏర్పడే అవకాశం. కాబట్టి ధ్యానం ఒక్కటే మార్గం, మరో మార్గం ఏమీ లేదు. ఒకవేళ మీరు భగవంతుని బయటగా మీరు ప్రార్థించినప్పటికీ కూడా ఆయన చెప్పింది ఏదో వినపడాలి కదా. వినపడాలంటే సైలెన్స్ లోనే వినిపించుకోగలం. అటువంటి నిశ్శబ్దంలోనే భగవంతుడు చెప్పేది వినపడుతుంది. నిశ్శబ్దం కావాలంటే ధ్యానం ఒక్కటే మార్గం. మళ్ళీ ధ్యానం ద్వారా ఆ నిశ్శబ్దం హృదయంలో ఏర్పడి అక్కడ లోపల నుంచి వచ్చేటువంటి పరిష్కారం కానీ, సమాధానం కానీ మనకు వినే అవకాశం ఉంటుంది. మూడో ప్రశ్న, రాధ అనే సర్పంచ్, జయ్యారం అనే ప్రాంతం, విలేజ్, గ్రామం, తెలంగాణ. ఆమె వేసిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మా ఇంట్లో దీపం వెలిగించుకునే ఆచారం ఉంది. ఈ హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానం చేస్తే ఈ దీపం వెలిగించడం కొనసాగించవచ్చా లేదా? దానికి వెంటనే దాజీ గారి స్పందన ఏంటంటే, ఒక దీపం ఏంటమ్మా, 100 దీపాలు వెలిగించుకోవచ్చు, మీరు కొనసాగించుకోండి, ఏమీ తప్పులేదు. కానీ దీపాలు వెలిగించడం కానీ, అగరత్తులు వెలిగించడం కానీ ఎందుకు చేస్తాం అనేది మనం ఆలోచించాలి. ఎందుకు చేయడం అని చెప్పిన చక్కటి ఆన్సర్ ఏంటంటే, దీపం వెలుతురు ప్రసరిస్తుంది. అదేవిధంగా
హృదయం నిండా వెలుతురుతో నింపుకోవాలి అనే దానికి అది ఒక సూచికగా భావించాలి. హృదయం నిండా వెలుతురుతో నింపుకోవాలి అనే దాన్ని సూచిస్తోంది దీపం. అలాగే అగరబత్తి తను కాలిపోతూ పరిమళాన్ని వెదజల్లుతూ ఉంటుంది నలుదిశలా. అటువంటి పరిమళాన్ని వెదజల్లడం అంటే దాన్ని మాస్టర్ ఏమంటున్నారంటే అది ప్రేమ. ఇక్కడ పరిమళం అంటే ఇక్కడ జీవితానికి సంబంధించింది ప్రేమ. ఎప్పుడైతే ధ్యానం చేస్తామో అగరబత్తి తాను కాలిపోతూ పరిమళాన్ని అందిస్తుంటుంది. సో మన ఆనందానికి ఇంకోళ్ళ త్యాగాన్ని కోరుకుంటున్నాం తప్ప మనం త్యాగం చేయట్లేదు. సో ఇవన్నీ సూచిస్తున్నాయి మనం ఎలా జీవించాలనేది అనే దానికి చక్కటి సూచికలు. అంచేత మనం త్యాగం చేసి అటువంటి ప్రేమని నలుదిశలా ప్రసరించాలని ఆయన చెప్తున్నారు. మనం అలా ఆ విధంగా తయారవ్వాలనడానికి సూచిక. అంచేత ఎందుకు దీపం వెలిగిస్తున్నాం అనే దానికి ఆలోచించడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకు అగరత్తులు వెలిగిస్తున్నాం? అలా చేయడం వల్ల మన హృదయం నిండా వెలుతురు నింపుకోవడమే కాక ఆ వెలుతురు ఇతరులకు కూడా ప్రసరించే అవకాశం ఉంది. మనం ఏదైనా విగ్రహం కనపడినా లేకపోతే ఏదైనా దేవుడి బొమ్మ కనపడినా తల ఉంచి దండం పెడుతూ ఉంటాం, వంగి దండం పెడుతూ ఉంటాం. దానికి కూడా అర్థం ఏంటంటే చాలా వినయంగా ఉండాలి. కేవలం విగ్రహాలకి కాదు, మనుషులతో కూడా, కొంతమంది మనుషులతో ఇతర మనుషుల్ని కూడా ఆ మనుషుల్లో కూడా దైవం చూసినప్పుడు ఆ విధంగా మనం హంబుల్ గా ఉండడం అనేది, వినమ్రంగా ఉండడం అనేది నేర్చుకుంటాం. మనం ఎప్పుడూ మనం వినయపూర్వకంగా త్యాగం చేసే పరిస్థితుల్లో ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఇతరులు త్యాగం చేస్తే వాటి మీద ఆధారపడతాం తప్ప మనం త్యాగం చేయడానికి ఎప్పుడు సిద్ధంగా ఉంటాం. అంచేత వీటిని చిహ్నాలుగా భావించండి. దీపం వెలిగించడం కానీ అగరత్తి వెలిగించడం కానీ వీటికి వేటిని సూచిస్తున్నాయనే విషయాన్ని మనం లోతుగా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. ఇక 4వ ప్రశ్న ఉపేంద్ర కుమార్ అని సర్పంచ్ గారు ఆయన అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, నా దగ్గరికి చాలా మంది సమస్యలతో వస్తూ ఉంటారు పరిష్కారాల కోసం. ఈ జనాల సమస్యల్ని ప్రభావపూరితంగా పరిష్కరించాలంటే నాకు హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? అది వారి ప్రశ్న. దానికి చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ పూజ్య దాజీ చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ ప్రశ్నలకి అప్పుడు ఆన్సర్లు మీకు బెస్ట్ ఆన్సర్లు రావాలి అంటే రాత్రి పడుకునే ముందు చేసే ప్రార్థన తప్పకుండా చేయండి. అప్పుడు మీకు సమాధానాలు నేరుగా భగవంతుడి నుంచే, మీకు లోపల నుంచి మీకు ప్రేరణగా మీకు కలుగుతాయి. రాత్రి పడుకునే ముందు ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ సమస్యల్ని ఆయన ముందు ఉంచండి. మరునాడు మీకు ఏదో సమయంలో ఏదో రకంగా వాటికి మీకు పరిష్కారాలు స్ఫురించడం మీరు గమనిస్తారు. ప్రయత్నించి చూడండి. ఇది ఒక్కటే మార్గం సమస్యలకి సమాధానం మనకు రావడానికి. ఇది అద్భుతమైన మార్గం, చేసి చూడండి అని దాజీ గారు ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పారు. 5వ ప్రశ్న ఇది కూడా ఒక సర్పంచ్ గారు వేసిన ప్రశ్నే, కానీ ఏ ఊరిదో పేరు ఊరు కూడా రెండు వినిపించలేదు. సో ఆయన ఏమంటున్నారంటే, నేను చాలా మందిని హార్ట్ఫుల్నెస్ ధ్యానం కోసం రమ్మని ఆహ్వానించడం జరిగింది, కానీ చాలా మంది కొనసాగించట్లేదు. స్టార్ట్ చేస్తారు, మానేస్తారు, లేకపోతే కొనసాగించట్లేదు. అలాంటి వాళ్ళకి నేనేం చేయాలి? వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలంటే, వాళ్ళలో స్ఫూర్తి నింపాలంటే నేనేం చేయాలి అనేది వారి ప్రశ్న. దానికి దాజీ అన్నారు, నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నాలకి. మీ చుట్టూ ఉన్న జనాల్ని సాత్వికంగా మార్చే ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను నేను. అయితే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కృష్ణ భగవానుడు మన భగవద్గీతలో ముందే చెప్పడం జరిగింది,
ఇంతమంది జనంలో ఏ ఒక్కడికో 1000కి ఒక్కడికో ఎవరికో భగవంతుని తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాంటి 1000 మందిలో ఏ ఒక్కడికో భగవంతుడిని సాధన చేయాలనిపిస్తుందా? అలాంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కడికో ఆ సాధన సరిగ్గా చేస్తాడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోయి చాలా తక్కువ మంది మిగులుతారు. నిజంగా సాధన చేస్తూ ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలనుకున్న తపన కలిగిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది మిగులుతారు. కాబట్టి మీరు 100 మందికి చెప్పినా కేవలం 10 మందో, ఆ 100 మందిలో 1000 మందిలో 10 మందే ప్రారంభించి 10 మందే కొనసాగిస్తుంటే కూడా నాకు చాలా సంతోషమే. నాకు సంఖ్యలతో నాకు పెద్ద పరిస్థితి, సంఖ్య గురించి నేను ఎక్కువ బాధపడను. కాబట్టి ఇది చాలా తక్కువ మందికే ఇలాంటి ఆలోచన రావడం కానీ, దాన్ని అనుసరించడం కానీ, దాన్ని కొనసాగించడం, చివరి వరకు విజయం చేకూరే వరకు పట్టుదలతో సాధించడం అనేది చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఇది సహజమే. మీరంచేత మీరు దాని గురించి బాధపడకుండా మీరేం చేస్తారంటే ఓపికగా ఉండండి. ఎంతమంది వస్తే మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళకి మీరు అందించగలిగిన సేవలు అందించండి. సాధ్యమైనంత మట్టుకు వారానికి సాయంత్రం అప్పుడు 2-3 సార్లు అయినా సాధన చేయడానికి, ధ్యానం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఇక 6వ ప్రశ్న, కార్తిక్ కే స్వామి అనే ఒక చిన్న కుర్రాడు, 25 ఏళ్ల కుర్రాడు, 6 నెలల నుంచి సాధన చేస్తున్న వ్యక్తి ఎంతో ఆరాటంతో దాజీని ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. అతను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, నేను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నానండి. నాకు తప్పులని తెలిసినా సరే నేను అవే తప్పులు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాను. దీని నుంచి నేను బయటపడటం ఎలాగా అని అతను అడిగాడు. దానికి దాజీ, అది మంచిది కాదు, నీకు తెలిసి ఉండి చేస్తున్నావు అంటే అది చేయకూడదు. నువ్వు ఇది మూర్ఖుడు తెలియక అజ్ఞానంలో చేసిన వాడి కంటే చాలా అధ్వాన్నమైన పరిస్థితి ఇది. మూర్ఖుడి కంటే కూడా నువ్వు అధ్వాన్న పరిస్థితిలో ఉన్నట్టు లెక్క. నీకు తెలిసి ఉండి చేస్తున్నావు అంటే మనం అసలు చేయకూడదు. అది నువ్వు చేసే తప్పులకి, లేకపోతే నువ్వు భగవంతుడు నిన్ను పాస్ చేయడం కానీ ఫెయిల్ చేయడం కానీ భగవంతుడి చేతిలో లేదు, నీ చేతిలోనే ఉంది. కేవలం నీ చేతిలోనే ఉంది. నీ విజయంలోనే నీ ఫ్యామిలీ విజయం ఉంది, నీ కుటుంబం యొక్క విజయం ఉంది. నీకు రాబోయే కుటుంబం యొక్క విజయం కూడా నీ విజయం మీద ఆధారపడి ఉంది. కాబట్టి నీకు నువ్వే కారణం. సో ఒకవేళ నువ్వు ఇది తెలిసి ఉండి ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతున్నావు అంటే, ఇలాంటి అన్ని డిలే అయిపోతుంటే దేంట్లోనూ నీకు విజయం రాదు. అలాంటప్పుడు నేను ఎవరు పెళ్లి చేసుకుంటారు? నువ్వు మీ కుటుంబాన్ని బాధపెట్టడం తప్ప నువ్వు చేసేది ఏమి ఉండదు. అదే కనుక మీ కొడుకు రేపొద్దు నీ కొడుకు మనవడో నువ్వు చేసే పనులే చేస్తే నువ్వు ఊరుకుంటావా? ఇలాగే ఊరుకుంటావా? మీ నాన్నగారు చాలా ఉదార స్వభావాలు కాబట్టి నేనేం అంటలేదు. కానీ నువ్వు ఇదే పరిస్థితి మీ అబ్బాయికి కానీ మీ మనవడికి కానీ రేపొద్దున కలిగితే నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే, నేను కొడతాను అన్నాడు. నా పిల్లల్ని నేను కొడతానండి అన్నాడు. మీ నాన్నగారు చాలా మంచివాడు అంటే కొట్టట్లేదు అనమాట. నువ్వేం చేయాలంటే మీ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి నన్ను కొట్టండి అని చెప్పాలి. మీరు చెప్పాలి. నువ్వు అప్పుడు కానీ నువ్వు సరిగా సరిదిద్దుకో, నువ్వు సరిదిద్దుకోవు. తప్పకుండా భగవంతుడి సహాయం ఉంటుంది, కానీ నీ ప్రయత్నం ఉండాలి. కానీ నిర్ణయం నీదై ఉండాలి. నీ నిర్ణయం లేకుండా, నీ ప్రయత్నం లేకుండా భగవంతుడి సహాయం ఉన్నా పనికిరాదు. కాబట్టి నిజంగా నీకు మారాలని అనుకుంటే బాబుజీ మహారాజ్ ప్రార్థించి చూడు, చెప్పింది చెయ్యి, ఆయన చెప్పింది చేస్తే నీలో మార్పు ఎలా వస్తుందో నువ్వే గమనించు. ఇవి 6 ప్రశ్నలండి. రేపు మళ్ళీ మరో సెషన్ లో కలుసుకుందాం. ఓపికగా విన్నందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ కృష్ణారావు గారు ఫర్ ద వండర్ఫుల్ ట్రాన్స్లేషన్. సో అందరు సెషన్ జాయిన్ అయినందుకు అందరికి థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ రేపు మళ్ళా 8:15 కి జూమ్ లింక్ ద్వారా జాయిన్ అవుదామండి మళ్ళా దాజీతో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్తే అండి.